for virtual student and young professional congress. Sorry for the inconvenience. Today we have 4 speakers. Dr. Tariq will be talking about young professionals' career opportunities and challenges. And then we have Dalia Yousif, it's a young professional. We'll talk about her success story in Ask Me. And then we have our third speaker, Zainb Malik. She will talk about artificial intelligence and machine learning role in the fourth industrial revolution. And finally, we have Ammar. He's IEEE IAS ambassador. He will talk about the humanitarian program with IAS, IEEE IAS sector. So now I'll leave you with Dr. Tariq. He will talk about young professionals' career opportunities and challenges. Dr. Tariq, are you here with me? Dr. Tariq. Yeah, hello? Hello? Hello, Dr. Tariq. Yeah, the screen is yours. Okay, Yeah. Just a minute. Okay. Yeah, okay. Okay, is it clear? Yeah, yes. Good evening, everybody. I'm very happy to be here to talk about young professional career opportunities and challenges. Let us read the title again, Career Opportunities and Challenges. This title raised some basic questions. We need to talk about career opportunities and challenges. Okay, so if I want to clarify what do you mean by career opportunities, first of all, you have to ask yourself before talking about any opportunities, what are your personal objectives? Do you want to be an academician? Do you want to be industrial professional? Do you want to be a businessman? First of all, before talking about any opportunities, you need to define what are your personal objectives. This is the first question. Then the second one is, what are the opportunities relevant to your objectives? Because, for example, if you want to be an entrepreneur, then there are so many opportunities related to this option. If you want to be a researcher, then there is so many opportunities related to this option. So first of all, you need to define your objectives. Then after that, you need to define your opportunities which should be relevant to your objectives. The third one is to ask yourself, what are the needed capabilities to seize the opportunities? Because actually, the opportunities will not come for free. You need to do something to seize these opportunities. So what are the needed capabilities to seize this opportunity? So to do that, we need a professional opportunity analysis. This is what I will talk about. On the other hand, if we talk about the challenges, so you need to ask yourself, do you have the needed capabilities that you have already defined when you choose the objectives and when you define the opportunities? So we need some concrete answers. Do you have the capabilities or not? Then you may be, for example, if you define 5 capabilities, you may have 3 and you miss 2. So what to do? What to do to eliminate those weaknesses, for example? So we come to the other side, which is the capability analysis. So I will talk about 2 things, opportunity analysis and capability
analysis. Let us start by talking about the opportunity analysis. So, as I told you, you have to ask yourself a question, which is a basic one. What are your personal objectives? This will help you to define your career track. In general, we have broad triple tracks. The first one is academic track, the second one is an industrial, and the third one is a business entrepreneur. So you need to answer your question by yourself. So you need to be yourself. It is your life. For example, if you read an article about one of your friends who succeed to find a scholarship from, for example, Swedish universities or British one, then you said, okay, I want to be a researcher. If you read an article about somebody who is a successful entrepreneur, then you said, yes, I want to be a businessman. It's not like that. You need to ask yourself, what do you want to do? You need to be yourself. It's your life and it's your suitable lifestyle. So set your life goals before talking about your career choice. This is the first fact. Then you need to be flexible. Sometimes the door might be closed. You didn't find, for example, you want to be an academician and you look for some scholarship and then you fail. Shall you die? This is not the end of the world. It's okay. So you need to be flexible. If you fail to, for example, see some opportunity, then look for another one. It's okay. So another door is open. But let's talk about your life goals and then your career choice. Every career has its lifestyle. Let's start with academic lifestyle. If you become an academician, then your life consists of maybe 4 main activities. You will teach every day. You will conduct researches. You have to publish, for example, journals, publish books, and you may publish conference papers. You need to participate in so many conferences. This is your lifestyle. If you like this way of doing business, if you like to live this life, then go to be an academician. In fact, the academician will start by being teaching assistant, and then they will be promoted to assistant professor, lecturer, maybe senior lecturer, maybe associate professor, and so on, and they will end up with being a professor. This is the career path and the academic lifestyle. If you want to be, for example, a professional engineer and live an industrial lifestyle, so you need to be first too technical. Then you will go up in a management ladder. So you will climb a little by little to be a team leader. Then you may lead projects and so on until you end up with leading companies. You may start by being assistant engineer, then you will be an engineer, senior engineer, and so on, until you become a CEO of a company. If you want to be an entrepreneur, it's not an easy task. Your work is a mixture of innovating new products or services. You may be a dreamer, and you may trying to convert your dreams into a concrete plan. You spend so many times in seeking funds and seeking customers, seeking partners. You may face so many ups and downs, many failures, and then you may start up again and again, and so on.
The entrepreneur actually start with a very junior entrepreneur until you may be, for example, an established business owner, until you become an investor if you succeed, definitely. These are the three distinguished lifestyle. So look into yourself deeply and then answer which one of those you will be happy to live. It's okay. And this is your answer. It's not the answer of your friends. It's not the answer of your family. It's okay. Then if you decide which way to go, then let us look at your capability. And then we will go to the capability analysis. First of all, let us analyze the academic capabilities. If you want to go to the academic track, then you need to be passionate to study, teach, and research, first of all. If you didn't find yourself in researching or teaching or studying, then you will never be an academic person. Then you need to have sound research capabilities, which consist of many things. First of all, critical thinking. It's okay. You cannot be a scientist without critical thinking. Then you need to be sound in research methodologies. You need to learn yourself how to conduct, for example, qualitative research, empirical research, longitudinal research. You need to know how to design case studies and so on. Then part of your job is the scientific writing. You may write for journals, you may write for conferences, and you may publish textbooks and so on. So you have to publish. And then you have to have a collaborative attitudes, because actually researching is not a solo activity. You have to be part of a research team. Then at the end, when you become a professor or associate professor, you have to lead maybe multiple teams at a time working in multiple researches. Then you have to be patient. For example, you may send for example, your paper for a publisher or for a journal, and it will be rejected. Then don't panic. Learn from your unavoidable failures. And you may send it again and again, and maybe 6 or 7 times it will be rejected. Then at last, it will be accepted by some journal. So don't lose your patience. It's okay, you have to be patient. And even during your research, you may fail so many times to have a good results. Regarding the industrial capabilities, you have to have a passion to learn new technologies, new tools, and new techniques. Then you need to have self-learning capabilities, because it's maybe not possible to send you every time a new technology emerges to have a course. Then you need to learn yourself. So you need to have self-learning capabilities. You need to have sound analysis and design capabilities. Then you have to have abilities to innovate, work around solutions. Sometimes you may face a problem which looks very strange, and you apply so many techniques, and then at the end you fail. So you need to customize something, you need to do some workarounds and so on to solve the problem, because nobody will wait you, for example, for a year to do your research and come back to fix an engine. You need to manage people, you need to manage resources, you need to manage time. And you need the bad news with industrial capabilities, you need to deal with a deadline. Who likes the deadlines? Definitely nobody. If you want to go to an entrepreneur life, then you need to have an entrepreneurial capabilities. You need to be talented, because you need to innovate new products
Every day you need to have a new insight for a new, for example, service and so on. Otherwise, you will be kicked out of the market. You need to be a dreamer. It's not bad. Every businessman is a good dreamer. But you need to know how to bring those dreams into reality. And you need to be a good planner. You need to plan for your dreams. You need to plan for your budget. You need to plan for the marketing. You need to plan for having new customers, new partners, funds, and so on. So you need to keep on planning and planning. And then you need to have sounding communication skills, verbal and written, because you need to write so many proposals. You need to sit down with many people to convince them to fund your project. So you need to have good communication skills. You need to have good interaction skills regarding negotiations, regarding conflict resolution, and so on. You need to have high level of resilience. Why resilience? Because you need to fight the frustrations of not finding funds, failing to market your dream products, and so on. And you may fall into frustration if you don't have a high level of resilience. So these are the three sets of capabilities. So these are the opportunities regarding the three tracks, and these are the capabilities. Then, if you have part of them belong to you, then you have strengths. If you miss one or two capabilities, then you have weaknesses. So you need to deal with your strengths and weaknesses as well. So what to do? As I told you, you need to define your personal objectives first, then define the opportunities related to them, then define your strengths related to the opportunities, which related to one of the three streamline, either academic capabilities or research, for example, business capabilities or industrial capabilities. Then you need to define your strengths so as to utilize them positively. And you need to define your weaknesses so as to eliminate them. Then finally, regardless of the stream you go for, you need to improve your communication skills and language. And then networking. Why? Because you cannot conduct your business, you cannot conduct your researches, you cannot conduct your industrial tasks in vacuum. You need to deal with people. You need to sell yourself. You need to sell your ideas. You need to show your capabilities. This cannot be done without networking. Networking, now you have an open avenues in the social media. For example, I think you have to look, for example, to find which IEEE society is relevant for your activities. You need to be active in the IEEE collaborative, which is our IEEE Facebook. You need to go on daily basis. You need to create your network and so on. You need to participate in the IEEE virtual events. For example, if you are a researcher, you have to have account in ResearchGate to get a network, a good network with your peers, academicians and researchers. You may publish and feel the happiness when you see your work published in the IEEE Explorer. You need to have a network in LinkedIn. In LinkedIn, there are so many professional groups. For example, research methodologies for entrepreneurs, for business, project managers, and so on. And if you are entrepreneurs, you need to be part of an entrepreneurial networks. And for example, here we have Advancing Higher, which is research methodology and statistics in the social science. For example, if you want to go, for example, to project management career, you may have also the PMI. So many avenues for networking, to create professional network, to show your capabilities, and then
you may participate in activities that may bring you to your dream job and your favorite, let's say, opportunities. I hope you get the benefit from this presentation, and let us move on, and thank you so much. Thank you very much, Dr. Tariq, for the valuable presentation. If you notice, we have a question in chat. If you... Okay. Yeah. Can you read the question? Yeah, of course, of course. The question said, would you like to recommend combining academic and industrial? For example, study part-time degree, or it's better to focus in one or the other? It's okay, it's a good question. I myself doing this. I think part of me is research, and the other part is an industrial, and the third part is a businessman. It's my job now. Teaching at the university, doing some researches and publish some papers, and simultaneously I'm a CEO of a company and doing some business activities. This is life. If you enjoy working in, let us say, in parallel track, this is good. And it's, as we said in electrical engineering, it's some sort of mutual induction. You may take from your research activities something to go into the industrial by converting a research into a product. Okay. Yeah. So, even for example, the entrepreneur, we have so many types of entrepreneur. We have social entrepreneur, we have business entrepreneur, and we have research entrepreneur who are successful men of converting their researches into products or services. It's okay. So no problem. You can do all. If you can, definitely, yes, you can go. Yeah. Thank you very much, Dr. Tariq. We're running out of time. So if you end your sharing now, and we'll move to the next speaker. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Tariq. Welcome. Thank you so much. So we are now moving to our next speaker, Zainb Malik. Zainb is electronic engineer, and now she's working as a teaching assistant at Sudan University of Science and Technology. Zainb, are you ready? Yes. Okay. You are free to share your screen now. Yeah. Yes. Okay. Hi. Okay. Hi everyone. I'm Zainb Malik. I'm electronics engineer, specialized in industrial electronic. Over university year, I work in IEEE student branch for more than 3 years as a volunteer secretary and vice chair. And today I am going to talk about the fourth industrial revolution and how AI and machine learning help to improve many fields by means of collecting data, taking decision, and prediction. So before I go into Industry 4, I will give a quick review over the Industrial Revolution. First, the Industry 1. That's when the industrial age began due to the rapid advances in science and mechanization. Water and steam power used to mechanize production. In Industry 2, the electricity revolution. That's electric power used to create mass production and assembly line. In Industry 3, the invention of semiconductors and computers.
And that leads to automation in many fields like manufacturing, construction, and IT. So the question is, what is Industry 4? Industry 4 refers to a new phase in industrial revolution that focus on interconnectivity, automation, and real time, and makes manufacturing system and services more organized and flexible and responsive to customer. It's a combination of digital, biological, and physical world, as well as new technologies like big data, artificial intelligence, cloud computing, robotics, 3D printing, IoT, and wireless technologies. So what's AI and what's machine learning? Artificial intelligence, or AI, is basically it's a simulation of human intelligence processes. It's a simulation for human intelligence processes by machines, and it includes natural language processing (NLP) and speech recognition, and also computer vision. Machine learning is a subset of artificial intelligence, and all of them have a combination with data science. So machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it and train it and use it to learn and have a decision by means of recognition, diagnosis, and classification. Machine learning application can be summarized in image recognition, speech recognition, product recommendation, medical diagnosis, classification, and self-driving car, weather prediction, stock prediction. So machine learning can be used in industry, in a smart factory, and mechanical data. It combined with machines and give data and collect data from it. As example, its speed, power, and so on. Also, it used in mentoring and control. Not only the mentoring of the factories, it can be used in farm mentoring, resource management, water management, and also it can connect all of things together, like human, machines, and product. Okay, I will give some examples of using machine learning in smart factories. Firstly, it can be used in quality check. Factories that manufacture electronic devices or circuit boards can use computer vision and machine learning to detect the detailed error in the board, and that can be more reliable than human eye. Second, for management, smart factories use machine learning to diagnose and evaluate defects in their machine. That's before the problem can arise. And this can reduce the unexpected delay, which can cause a loss of $1,000. So number 3, reliable design. Many companies use simulation to test and design, like Airbus. It uses and create generative design model that use AI and for design and testing, and that reduce the time it takes for Autodesk manufacturing. Number 4, in environmental impact. As example, Siemens gas turbine use hundreds of sensors combined with AI and machine learning to adjust the fuel valve to keep emission as low as possible. And number 5, integration. Systems that use cloud-based machine learning allow the manufacturer to streamline communication between their branches. For example, if
if one branch collected data in a product line, this data can be shared with the other branch. So to sum up, the strength of machine learning lies on its input and data-driven analysis, data acquisition. And one of the biggest advantage of machine learning algorithm is that their ability to improve over time, so that we can improve it. And machine learning technology can improve the efficiency and accuracy, which lead to a large manufacturing and large product with low cost. Okay, that's all for me. Thank you for listening. Thank you very much, Zainab Malik, for the presentation. If we don't have a question, we will move to our next speaker. Okay. Yeah. So our next speaker is Ammar Awad. He is IAS Ambassador in the Industrial Application Society. He will talk about the Humanitarian program of IEEE IAS. Ammar, are you with us? Yes, Montaser. Yeah. Feel free, the screen is yours. Okay, thank you. Hello, everyone. I'm Ammar Dalia. I have been a volunteer for IEEE Sudan subsection since 2014, and I'm here to talk about one of the societies, one of the big societies of IEEE, which is the IAS Industrial Application Society. Its slogan is to link research to practice, which is would be a world leader in the advancement of science and technology through linking theory and practice in the application of electrical and electronics systems for the benefits of humanity. This society mission is to enable the advancement of theory and practice in the design, development, manufacturing, and application of safe, sustainable, reliable, smart electrical systems, equipment, and services. The aim of the IAS is it gives you a better understanding to create a practical project from a theory with the help of its library and resources and the professions engineers. To get a membership of the IAS, you will gain a lot. One of the benefits of the IAS membership is that you get an informatic meetings, seminars and conferences, like the IEEE IAS, an annual meeting, virtual conferences and workshops that you can gain from it. And also you can get valuable professional publications through IEEE Explore. And you can get scientific papers or resources related to industry section. And also you can get a chance to advance your industry by giving the opportunity to personally contribute to a betterment of your industry. And that's the key of the IAS members. Related to this topic, IEEE Sudan had a project with the MEI, Mechatronics Engineering Inventors, which is it's a society that fosters and trains young engineers by involving them
in projects. The project was to enhance and optimize the autonomous tractors of Kenyan Sugar Company, which is the largest sugar factory in Africa. And this is both had an ecological and commercial gain. And this kind of projects can be useful for Sudan, as Sudan is cultivating only 8.5% of its total 57% agricultural suitable lands, which is expected to increase with the project of smart farming. That's lead me to the IEEE Industrial Application Society and the Committee on Humanitarian Programs. It initiated such a contest that can help to improve the these challenges, these local challenges. Its slogan is to empowering communities for a better future. These communities are facing problems related to energy, weather, health, disaster, human security, water, sanitation, education, all these themes of this contest. The humanitarian project contest is introduced to encourage young volunteers to find and implement a visible solution for a problem in form of project for communities under supervision of professionals. To join such a contest, all IEEE undergraduate and graduate students members are welcome to submit to their humanitarian project. You had to be, and you can be an individual or a team. For an individual, you have to be an IS member. The membership costs 20 USD for a year. You can be an IS student or graduate member with a project advisor or as a team. Here, the project advisor should be a member of the university you graduate from, or you are still undergraduate, or you are still studying in it. Evaluation criteria of this contest: the project must benefit the humanity, and the stage of its execution must be it's preferable to be middle or final stage of execution. The problem of that you want to solve through this project should be inspired from your own city or country or your region. And of course, there's an awards for such a contest. I forgot. I have to mention that it has a deadlines that the last cycle is ended, but to be aware of the deadlines to participate is the 15th of March, and the evaluation is the 25th of April, and the result on the notification will be on May in the next year. So young professionals and engineers can be involved in such a contest. The awards would be an annual meeting travel grant award for one of the awarded team. The award goes to the top three teams, which are cash prize of 500 for the first one, 400 for the second, and $300 for the third winning team. The travel grant awarded is for the IS and annual meeting. The last one was on USA in 2019. This is all I got about the IS
Humanitarian project contest. For the young engineers, that I'm here related to the topic that Mr. Tariq offered, like a career choices. It will help for career choices to join the Tri-Engineering Committee. The Tri-Engineering Committee it aims to empower educators and to foster the next generation of technology inventors by providing educators and students with resources, lessons plans, and activities that engage and inspire. This society or community is the pre-university students. Since now most of the students were yet to go to school due to this COVID-19 dilemma. Other community that can be useful for the pre-university students is the IEEE REACH. The IEEE REACH offers an opportunity to expose students to different ways that science and technology interrelate and play out to society. Through history, they can learn about science and how it played a big deal till now. IEEE REACH provide history teachers and free educational resources that situate science, technology, engineering in their social and humanistic context. All these communities and societies can be very helpful for our young professionals, and that's why my time with you. And thank you for listening. Thank you very much, Ammar, for the valuable presentation. Before we go to our next speaker, we have one question for you. Please check the chat, or I can read the question for you. Okay. Okay. Yeah. So the question said, how does IaaS build partnership with industry, and are there joint projects between the society and the industry? Yes, the question again. Yeah, how does IaaS build partnership with industry, and are there joint projects between society and industry? Yes, IEEE IaaS it's participate in publication and such a contest, like I said before. It encourage young engineers to make projects. Also, big companies that work in coordinating with IEEE IaaS to make a standards and industry lines. Yes, it help with that. Yeah, thank you so much, Ammar. We are now running out of time, and we are going to our next speaker, Dalia Yousif. Ask me. Yes. Hello, everyone. Yeah. Hello. Is it my voice clear? Yes. Also, you can see the presentation? Yeah, you can see the presentation? Not yet. I just stop sharing, so you can. Yes, you can share your presentation now, Dalia. Okay. Yeah. You can see it now, right? Nah. Okay, just a minute. Okay. Yeah, yes. It's okay. Is it clear now? Yes. Right? Okay. Okay. Firstly, hello everyone. It's me, Dalia Yousif. I am a software engineer, entrepreneur, and also I'm business developer at Ministry of Industry and Trade. Firstly, today I will talk. I can't say it's a success story when we are talking about people like Dr. Tariq. I think it's هي ما success شديد بس it's حاجة بسيطة شديد and ممكن أقول إنها it's achievement ما success story. Okay.
طيب أنا هحكي لكم قصة بسيطة شديد، حاجة simple شديد. I hope إنها to inspire someone. الصوت clear صح يا منتصر؟ معلش. Yes, it's clear. Yes. Yes. Okay. طيب like a student في السودان أو في العالم عموما، دخلت الجامعة وأنا عندي الباشن بتاع إنه أنا لازم أكون الدفعة، لازم أكون زول يونيك والكلام اللي بنكون كلنا عارفينه as a student ده. So دخلت جامعة السودان وقريت software engineering. كان عندي باشن واحد أو فكرة واحدة في الحياة، إنه أنا عايزة أتخرج وأنا the top one، يعني the top one في الجامعة كلها، ما top one بس في الباتش بتاعتي. فكنت زول جيك شديد، يعني زول بصورة over extreme شديد. فاتخرجت من الجامعة وفي السلسلة الطبيعية بتاعت أي شاب سوداني متخرج يا دوب، قررت إنه أنا خلاص عايزة أمشي أشتغل في وظيفة معينة. ف after graduation immediately I applied لجوب في شركة بتاعت software تعتبر واحدة من التوب software companies في السودان، and زي ما كنت متوقع إنه they accepted me. طيب المشكلة بدأت وين؟ السنة الأولى في الوظيفة كانت حاجة outstanding شديد، كنت سعيدة ومبسوطة إنه أنا software engineer وشغلوني في شركة ظابطة وخلاص أحلامي كلها يعني almost كنت بقول اتحققت. وبعد ذلك كان الحلم الكبير إنه أنا أطلع برا السودان وأمشي أشتغل في شركة كبيرة and so on. So الحصل شنو؟ الحصل إنه السنة الثانية represented a turning point in my life بصورة شاملة شديد، لأنه في يوم من الأيام أنا كنت قاعدة فبقيت بفكر إنه why I am tired بشتغل حاجات بتاعت زول، والحياة تحت الزول دي في النهاية الزول اللي حياخد الأور ده واللي حياخد الإفورت بتاعي كله هو زول ما أنا. ليه أنا بكون شغالة في حاجة بتاعت زول وفي النهاية يعني الفاليو اللي حتجي في النهاية حتكون له هو، وأنا حتجيني شوية قروش صغيرة بسيطة كده يعني زي اشتروا الإفورت بتاعي. فقررت قلت أوكي أنا I have to start my business. من هنا ابتديت الجيرني اللي أنا بتاعتي، ممكن أقول إنها هي زي ما قلت قبل شوية هي ما success، هي it's just achievement. ابتديت الجيرني بتاعتي وكان عندي زي حوالي 5 points أساسية أثناء أو 6 points أساسية أثناء ما أنا حكون بتكلم، هحاول إنه كل مرة ترفلكت لكم واحدة فيها. طيب ابتدت الجيرني وخلاص قررت إنه واحدة من الطرق الكويسة إنه أنا يعني إنه أنا أصلح بها نفسي أو أحقق بها واحدة من الأتشيفمنتس بتاعتي، إنه طوالي I have to apply لسكولرشيب. الوقت ده كان في الزمن ذاك الكلام ده 2018 كانت مشهورة السكولرشيبس زي السويد وألمانيا ويو كي ويو اس اي. فقلت خلاص أوكي داليا I have to إنه أنا أمتحن امتحان بتاع آيلتس واجيب سكور عاليه، وبعد ذاك خلاص انه انا المفروض انه انا اسافر امشي اعمل منحه، بعد ذاك امشي شركه كبيره شديد واكون زوله ظابطه انسان. الحاصل انه sorry بس الصوت كويس؟ It's okay. Yes. Yes. It's good. Guys I'm sorry في مشكلة كانت في الإنترنت. I'm sorry. Is it clear now? I'm sorry. Yeah, Okay, I'm sorry. Continue. اوكي المهم وقفنا في انه الحاجه اللي حصلت ببساطه انه زي اي زول قررت ان انا اسافر برا اعمل سكولرشيب واشتغل في شركه كبيره. الحصل انه اثناء ما انا ابتديت البريبريشن بتاع الايلتس اللي كنت بمتحن فيه، بقيت بدل ما اقرا بقيت بفكر في حاجات تانية. بقيت بفكر انه في لاك في الموضوع بتاع الادوكيشن في السودان، يعني الزول بتخرج من الجامعه بيكون في جاب كبير شديد لحد ما هو يلقى وظيفه، والاغلبيه تحت الشباب هم أصلاً unemployed ومعظمهم بيكونوا عايشين في poverty كبيرة شديد. ففي اللحظة دي قررت إنه أنا لازم يكون عندي impact، لازم يكون عندي impact في السيكتور بتاع الeducation. فأعمل impact كيف؟ how to impact the community, how to do يعني a positive things in my life. قررت إنه أنا مفروض أبدأ لي حاجة، سواء كانت initiative سواء كان startup سواء whatever كانت شنو. فقررت إنه أنا أبدأ startup.
sorry السلايدز فيها جودة شديد كده I'm sorry. anyhow المهم قررت إنه أنا أبتدي لي ستارت اب، فما كنت عارفة أبدأ كيف. ففتحت الإنترنت أثناء ما أنا قاعدة أقرأ، فتحت الإنترنت لقيت إنه في مسابقة اسمها ستارت اب ويكند، فخلاص قلت أوكي let's apply نشوف البحث شنو. فقدمت للمسابقة بتاعت ستارت اب ويكند وعديت المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، بعد ذاك جات المرحلة تحت البيتشنج. أنا لما اتخرجت من الجامعة كان عندي فكرة أو ما هي حاجة غلط أنا كنت متابعاها I know إنها it's totally wrong، إنه لازم أكون نمرة واحد، لو ما بقيت نمرة واحد معناتها في مشكلة فيني، معناتها أنا زولة سيئة، معناتها أنا زولة كعبة. فالحصل إنه ستارت اب ويكند عملت بيتشين كان قدام جورج وكانوا ناس كويسين وظابطين شديد. ف unfortunately البيتش أنا خلصت، بعد خلصت كنت قايلة إنه أنا يس هكون نمرة واحد، بس للأسف I failed، فشلت فشل ذريع شديد، ما كنت نمرة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فدخلت في depression، اكتشفت بقيت بقول لنفسي إنه أنا زولة سيئة، إنه أنا ما حقدر أمشي لقدام، بقيت حسيت إنه I failed وأنا خلاص أنا ما بتحمل الفيلير. فدخلت في اكتئاب، كان الفترة بتاعت الاكتئاب almost 3 weeks ما قادرة أعمل أي حاجة، مستكة، ما أعرف how to move on من الحاجة الكعبة اللي أنا فيها دي. what to do يا داليا، what to do يا داليا؟ ببساطة قررت إنه أنا عايزة to learn how to overcome failures. قررت إنه الحاجة السيئة اللي حصلت لي دي yes it's a failure، والناس بتتعلم من الفيلير، وفي فرق بين إنه أنت تفشل وإنك ما تنجح. ما تنجح دي أنت تكون حاولت، فشل إنك توقف الحاجة كله. فقررت أوكي الحاجة اللي أنا فشلت فيها دي I will learn from it وحبتدي تاني حاجة من أول وجديد. فخلصت الاكتئاب بتاعي وتعلمت how to overcome failure، ودي أول حاجة مفروض انتوا as a student أو ناس professional أو even أنا نتعلمها، إنه لما تحصل حاجة كعبة لا مفروض إنه إحنا ما نقيف، مفروض إنه إحنا لا نواصل تاني بحيث إنه إحنا نصلح الحاجة الكعبة اللي حصلت. فقررت إنه لا أنا I will never stop because I'm strong independent woman I'm a perfect woman، بقيت بسمع نفسي الكلام ده كتير. فقررت إنه الستارت اب الفشل ده حبدأ ستارت اب تاني غيره، وفي نفس الوقت هيكون في نفس السيكتور بتاع الإدوكيشن. فابتديت تاني الفكرة بتاعت ask me، عملت modification فيها بصورة كبيرة شديد، والمرة دي الحاجة الليسون اللي أنا تعلمتها حاولت إنه أنا أطبقها في الستارت اب بتاع ask me. كنت تعلمت إنه ما إلا أنا أكون نمرة واحد، وما أي حاجة هي كويسة ممكن تحصل، ممكن مرات في حياة بتكون كعبة بتحصل لك لكن أنت بتتعلم منها. فلقيت في incubation program فاتحة اسمها Orange Corners، فقلت يا داليا أوكي قدمي فيها، لكن المرة دي لما تقدمي فيها لو ما شالوك يا داليا ما تزعلي، ما depressed، ما تكتئبي، ما تعملي أي حاجة يعني أي تصرف emotional، لا انت لو جاكي ريجكشن لا انت واصله عشان انت هتكوني احسن المره الجايه. فواصلتها وكملتها وقدمت الاورنج كورنر، كنت اخذت احتماليه 50% I will be rejected. فجات الريزلت والمره دي جيت انه لا انا ما rejected they accepted me. في اللحظة دي بالذات اكتشفت إنه yes I did it، إنه أنا في obstacle أو في failure كبير في حياتي كان قدرت إنه أنا أتخطاه وتعديته بصورة قوية شديد. فالحاجة دي خلتني إنه أنا أدخل البروجرام ده ويكون عندي motivation إنه I have to be unique person. فأول حاجة أو أول point أنا عايزة أعكسها لكم عموما في الجزء ده إنه الفيليرز حاجة كويسة، سواء حصل لك failure قدمت السكولرشيب حصل لك rejection دي حاجة كويسة. الفيليرز حاجة صحية شديد، ما حاجة تخليك أنت توقف، لا حاول to learn من الفيليرز بتاعتك. الحاجة الثانية اللي أنا عايزة أقولها اللي هي dream big. أنا لما قدمت لأورنج كورنر واتقبلت فيها ما كان الخيال بتاعي إنه أنا أعيش الجيرني بتاعت أي entrepreneur سوداني أو أي entrepreneur عموما عربي أو whatever، إنه إحنا نبدأ حاجة عشان بس في هواية أو it's hobby الناس كلهم قايمين فيها جديد أو هي trend إحنا مفروض to move فيها وكذا. فقررت إنه لا أنا عايزة أواصل dream big إنه after 6 months of incubation I have to be one of the greatest entrepreneur. طبعا I'm not the greatest entrepreneur، يعني أنا يا دوب لسه ما بسمي نفسي أصلا entrepreneur، يا دوب أنا في بداية الجيرني. I dream big وقلت إنه حاول إنه الحاجة اللي أنا بديتها ما أخليها تكون عادية، حاول إنه يعني أموت وأحيا فيها بحيث إنه الحاجة دي تكون يونيك. فالحصل ببساطة أنا حرجع لكم شوية في السلايدز I'm sorry. yes الحصل ببساطة إنه أنا قلت إنه أنا عايزة أتعلم من الفيليرز.
عايزه اتعلم من الفيليرز، ولسه لسه كانت الفكره بتاعتي انه انا فشلت في ستارت اب ويكند لسه كانت في راسي. فعدت الانكوبيشن، اتعلمت حاجات جديده، حليت المشاكل اللي كانت عندي زمان، وقررت انه لا، انا تاني حشارك في ستارت اب ويكند اللي انا فشلت فيها السنه اللي فاتت، حشارك فيها مره تانية، لكن المره دي I will do my best. فشاركت في ستارت اب ويكند المره الثانيه. انا ما عارفه انه انا تقريبا ممكن اكون الزول الوحيد اللي عمل الحاجه دي، اشترك في ستارت اب ويكند مرتين، بس عشان كنت عايزه ازيح الاحساس بتاع الفيلير اللي كنت حاسه بيه. شاركت المره الثانيه لما شاركت ما بس فزت بجائزة لجنة التحكيم أو جائزة تحت الجودجز اللي كانوا في المسابقة، لا، أنا أخذت الفيرست برايز بيست على الجودج، الرأي بتاع الجودجز، وبرضه فزت بالمركز الأول بيست على الناس اللي كانوا حاضرين، الأودينس اللي كانوا حاضرين. الحقيقة ده بنحسس إنه yes I can do it، yes أنا ماشية في الطريقة الصح، yes أنا بقدر أعمل حاجات كثيرة. لو قدرت أتغلب على الحاجة جواي بتقول لي you failed، معناته أنت خلاص زول الكعبة. فمشيت لقدام وتخرجت من اورنج كورنرز، وخلاص الانكوبيشن وايام الدلع بتاع الانكوبيشن انتهى. فخلاص انا بقيت داخله على الماركت، داخله على ماركت صعب شديد اللي هو ماركت بتاع education، والماسترز بتاعين الماركت ديل في السودان ناس كبار وناس صعبين، وانا ستيل يعني انا يا دوب كنت متخرجه لي almost سنه وحاجه، يعني ماركت صعب، ومفروض انه انا اكون كومبيتيتور للناس دي. فانا حامل شنو يس الحاله الوحيده اللي انا ممكن اكون بيها كومبيتيتور كويس اللي هو الباشن بتاعي في السيكتور اللي انا شغاله فيه، واللي هو السيكتور بتاع الاديوكيشن. ففي ظرف بتاع سنه بدأت الستارت اب بتاعي، في ظرف بتاع سنه واحده بالضبط قدرت انه تسيرف اكثر من 5000 سوداني بهاي كواليتي education materials. قدرت انه انا يعني اعمل business to business partnership مع واحده من الانستتيوشنز المشهوره اللي هي بريتش كانسل، وكنا تقريبا اول او مش اول، احنا ممكن نكون اصغر ستارت اب قدر انه يعمل business to business partnership مع بريتش كانسل، لانه الوقت ده كان عمرنا يا دوب 4 شهور او 5 شهور. قدرنا انه احنا نعمل معاهم partnership، قدرنا انه احنا اخذنا investment من السفاره الهولنديه، كان investment مبلغ كويس شديد، مع انه احنا لسه كنا صغار، وستيل الستارت اب يا دوب هو كان بادي. قدرنا بانه احنا باي دريمينج بيج، انا والتيم بتاعي، لازم مفهوم التيم ده يكون قاعد عندكم، قدرت انا والتيم بتاعي انه احنا نعمل اتشيفمنتس كويسه في فتره بسيطه شديد. طيب الاتشيفمنتس الكويسه اللي انا شايفاها كويسه انه هي بسيطه، انا زي ما قلت قبل شويه انه dream big it's not just about the achievements الصغيره. فبجيت بفكر انه how to انه انا اوصل ask me ما بس في السودان هنا، لا انا احاول انه اخلي الناس اللي برا عالميا يكونوا عارفين الستارت اب بتاعي اللي هو ask me. فعملت شنو؟ كان في ابلكيشن اسمه One Young World. الفكره بتاعته انه بيلم الليدرز من العالم كلهم، يعني القريب ل 2000 ليدر، بلمنا كلنا في مكان واحد. الوقت ده كان UK، كانت تقريبا في 2019. البروجرام ده لما الليدرز من العالم كلهم، وانا مشيت معاهم واحده من اليانج ليدر من السودان. لكن دي النقطة الثالثة أنا عايز أركز فيها، بعد الباشن، بعد إنك تتعلم من الفيلير، بعد إنك دريم بيج، لازم تكون يونيك. فقررت إنه أنا حاليا معي 2000 بارتيسيبنت، لكن أنا عايزة أكون يونيك، عايزة أوصل فكرة، عايزة أوصل المسج، عايزة أوصل حاجة. يعني ما عايزة أكون بس تبع ال 2000 زول ده أمشي أحضر البروجرام وأرجع، عايزة يكون عندي effective participation في الحاجة دي. فالحاجة اللي عملتها إنه قلت إنه لا، أنا ما عايزة أكون زول أحضر الكونفرنس وخلاص، لا أنا عايزة أكون سبيكر في الكونفرنس كان فيه 2000 زول، 2000 ليدر، يعني من ليدرز من العالم كله، بلس كان فيه سيلبرتيز كتار، فيهم بروف محمد يونس، فيهم كوين إليزابيث، فيهم ناس كتار من الناس السيلبرتيز، الناس الكبار ديل. فقررت إنه لا أوكي، يعني أنا ممكن أكون بتخجولة شوية مرات، أو ممكن أكون برتبك، أو ممكن أخاف، لكن أنا ما حخلي الخوف من حاجة يخليني أضيع فرص كبيرة في حياتي. قلت في قلبي كان بيقول لي داليا ما تقدمي، لكن عقلي بيقول لي you have to إنك تقدمي. قدمت في البروجرام إنه لا، أنا ما عايزة أكون أتندي، أنا عايزة أكون سبيكر، أجيب قدام بروف محمد يونس، أجيب قدام كوين إليزابيث، أعكس لهم إنه yes I am a female وهي حاجة، لكن I have a passion, I have a dream, I have a power to change the world and change my community. So they accepted me إنه أنا أكون speaker. بعد interview كانت صعبة شديد، كان حوالي 5000 زول مقدم للحاجة دي، وشالوني في الآخر 5 ناس. قدمت على إنه speaker، عملت speech كويسة شديد، كانت قدام الناس كلهم، قدرت أوصل العالم الفكرة تحت البزنس بتاعي هي شنو، قدرت أخذ investment من الناس اللي كانوا قاعدين معانا اللي بيحضروا في الإيفنت ده.
البوينت اللي كانت قوية ما كانت هنا. البوينت اللي كانت قوية اللي أنا عايزة أعكسها رقم 4 اللي هي networking. أهم حاجة يا إخواننا في حياة الإنسان النتورك. النتورك ثم النتورك ثم النتورك ثم النتورك. في البروجرام ده في البروجرام بتاع One Year World أنا ما مشيت as a participant، مشيت as a speaker. حقيقة I'm so proud of it. لكن الحاجة المهمة كانت إنه أنت عندك بيئة كلها ناس في diversity بصورة مبالغ فيها. لازم تinvest ال4 أيام اللي أنا ماشية فيها دي. من بين 2000 زول أنا ممكن أقول إنه أنا تقريبا قدرت أعمل نتوركينج مع تقريبا ممكن يعني أكثر من 700 زول قدرت أعمل معهم نتوركينج. عملت نتوركينج بصورة ووصلت للناس إنه إحنا في السودان عندنا young people كويسين شديد، عندنا young people عندهم أحلام كبيرة شديد. فواحدة من الناس اللي أنا تكلمت معاهم دي الباور أوف نتوركينج. واحدة من الناس تكلمت معاهم هي كانت شغالة في وزارة الخارجية الهولندية. فقعدت أحكي لها عن الفكرة بتاعت ask me و my passion in education وإنه أنا حامل شنو في المستقبل وإنه أنا عملت شنو how I'm changing my community. قعدت أحكي لها كلام كثير شديد عن السودان واللي بيحصل في السودان والتعليم و فرجعت السودان في فبراير رجعت في جانيوري. المهم رجعت السودان وبمجرد اليوم اللي رجعت فيه جاتني invitation من الدوتش Minister of Foreign Affairs. الانفيتيشن كنت أنا تقريبا أصغر زول في راوند تيبل. كان عبارة عن راوند تيبل كده صغير كنا حنناقش فيه القضايا اللي عندها علاقة بالإدوكيشن في السودان وهاو تو تشينجينج المشاكل اللي بتحصل في أفريقيا عموما وهاو تو إنه إحنا نعمل بارتنرشيب بين البلدين سواء كانت السودان هولندا رواندا السودان، يعني نعمل بارتنرشيب بين الدول عشان نصل لجولز معينة في الموضوع بتاع الإدوكيشن. النتوركينج أفادتني شديد في إنه أنا أحل الحاجة دي، إنه أنا أكون عندي effective role مع الناس اللي هم ناس أنا ما كنت بتخيل يوم من الأيام أنا حقعد معهم في تيبل واحدة وتدسكس معهم الحاجة دي. فدي البوينت الثالث. الرابع معلش أول 5 I'm sorry اللي أنا عايزة أوصلها. منتصر معلش الصوت واضح صح؟ Yes, it's clear. Yes أنا قربت شيء معلش أخذت وقت زيادة. Okay. Yes معلش I'm sorry. آخر حاجة عموما عشان الزمن جو كده the last point that أنا عايزة أوصل لكم لما تبدأ الجورني بتاعتكم بتاعت الستارت ابس أو عموما even لو كانت job في وظيفة يعني job عموما في شركة أو whatever كانت شنو دايما do not underestimate yourself. دي آخر point أنا عايزة أتكلم عنها. do not underestimate yourself. آخر حاجة ممكن أو من الachievements الأخيرة اللي كنت عملتها أو يعني حادث بسيط شديد. أنا كان عندي تصور إنه الناس اللي في السودان يس إحنا مهما كنا كويسين هنا جوا لكن لما نطلع برا الموضوع بيكون كعب. إحنا ناس ما ليدرز بصورة كويسة مقارنة بالناس اللي برا. فكان عندي تخوف إنه أنا هل يوم من الأيام حقدر إنه توليد ناس ما سودانيين. كنت خايفة من الموضوع ده بصورة كبيرة شديد. فسافرت في بروجرام عنده علاقة بالناريتيفز المخطوطة عن الأفارقة والسودانيين عموما بصورة عامة كده. they nominated and they selected me to إنه أنا أمشي للبروجرام. فيه ناس من أفريقيا كلها دول أفريقيا كلها ومعهم ناس من UK. فالفكرة كانت بتاعت البروجرام إنه إحنا نعمل لنا تيمز ونناقش قضية معينة والتيم ده في النهاية يطلع لنا شريف. فمشيت ويس أنا زول سودانية وكمان بنت ويعني ما بس خلاص النظرة بتاعتنا النيجاتيف ناريتيف عني أنا مثلا خدت إنه أنا مستحيل يوم من الأيام أكون ليدر لناس برا. يس ممكن أكون ليدر هنا جوا بلدي لكن برا بلدي مستحيل أكون ليدر. يعني دخلت مع جروب كده كان فيه ناس من غانا ناس من UK ناس من ساوث أفريقيا كينيا من كم دولة أفريقية. يس أنا لما دخلت مع الناس دي كنت خايفة إنه يس أنا سودانية فهكون كعب شديد. فاكتشفت في الفترة اللي أنا كنت فيها مع التيم ده اكتشفت إنه لا أنت كزول سوداني بالعكس أنت عندك knowledge وعندك experiences أكتر لأنه أنت عشت في community صعبة. فأثناء الأسبوعين اللي كنت شغالة مع الناس ديل لقيت إنه لا أنا ممكن أكون يس أنا ما leader بس في السودان مع السودانيين لا أنا I can be leader I can lead ناس تانيين من nationalities مختلفة. فالناس ديل كان في زي تصويت كده صغير إنه حيختاروا ليدر للتيم. فأنا تفاجأت إنه الناس دي اختاروني أكون ليدر. فالحاجة دي خلتني أرجع لحتة إنه
انا ما المفروض اعمل اندرستيميتنج لنفسي، لانه يس بالرغم الظروف الكعبه اللي احنا ممكن نكون عايشين فيها، لكن الحاجه دي بتدينا اكسبيرينسز وبتدينا براكتس كتير انه احنا نقدر نطبقها. فدي حاجه بسيطه، بس عموما يعني انا زي ما قلت لكم انا بسميها سكسس ستوري، هي بسميها سمول اتشيفمنت. بس 5 حاجات او 6 حاجات المفروض تركزوا فيها عشان تبدوا الجيرني بتاعتكم بتاعت البزنس او الانتربرنور شيب عموما، اللي هي يكون عندك باشن لحاجه معينه، تكون قادر انه تو اوفركم الفيليرز، لانه انت حتلاقي فيليرز وحترجع 1700 مره حتى تمشي كويس. تكون قادر تو دريم بيج، يعني عندك احلام كبيره انت تكون عايز تحققها، تكون متاكد انه انت يونيك whatever كانت الحاجه، شنو انت يونيك، ولما تدخل في حاجه لازم تكون نمبر 1 فيها، تكون زول يونيك فيها شديد. الحاجه الخامسه networking، ودي the power of everything in the world اللي هي networking. You have to create a stable and a great network. And the last thing, do not underestimate yourself. دي كل الحاجة اللي أنا يعني ممكن أنا أحاول أوصلها في السبيتش البسيطة دي. and لو في زول يحتاج لأي حاجة، أي knowledge، أي مساعدة عندها علاقة بالبزنس، يعني I'm ready to help you. Thank you. Thank you very much, Dalia, for the valuable presentation. This is our last presentation, our last speaker, Mr. Gerald. Hello. Hello. So on behalf of IEEE Sudan, I would like to thank IEEE Region 8, IEEE Women Engineering, IEEE Virtual SYP Committee for giving us this opportunity. And if there is no question, we are ending our meeting now. No question.